Okay, akkam jirtu maatii Oromiyaa Dijitaalaaf kallattumaan gara barnoota keenyaatiif egaa yeroo darbee chapter 5 part 1 troubleshooting fi preventive maintenance garaagarummaan isaanii maal akka ta'ee fi akkasumas immoo kompiitara keenya troubleshoot jechuun rakkina tokko keessa yoo gale yookiin immoo kompiitara keenya yoo miidhame akkamiin suphuu akka dandeenyu maybe powers information irraa ta'uu danda'a, pin code irraa ta'uu danda'a, sagalee kompiitara keenya password irraa dhaabbannee haala kamiin rakkina kompiitara keenyaa furuu akka dandeenyu waliin ilaallee turreera jechuudha. So main objective chapter kanaas immoo kanuma wantoota lama qofaa jechuudha. Troubleshoot fi preventive maintenance jechuudha. Troubleshoot jechuun erga kompiitara keenya miidhamee wanta nuti gochuu qabnu jechuudha. Preventive maintenance kan jennu immoo osoo kompiitara keenya homaan ta'in fayyaa hojjechaa jiruuti of eeggannoo nuti gochuu fi qabnu jechuudha. So har'a kan nuti waliin ilaallu basics of preventive maintenance kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Basics of preventive maintenance kan jennu kun immoo maybe hardware preventive maintenance ta'uu danda'a, software preventive maintenance ta'uu danda'a. Isaanii wal dura duubaan ilaalla jechuudha. Qaamni kompiitara keenya yookiin immoo komponentiin fiizikaalii kiiboordii ta'uu danda'a, maawuzii ta'uu danda'a, iskiriinii ta'uu danda'a. Warreen kun yoo miidhaman mala itti osoo hin miidhamin mala nuti eeggannoo gochuu fi dandeenyu hardware preventive maintenance jechuudha. Akkasumas immoo software part warreen akka operating systemii warreen akka applicationota garaagaraa yoo nu jala akka hin miidhamneef eeggannoo taasifnu immoo software preventive maintenance jenna jechuudha. So waluma dura duubaa warreen sun ilaallaa jechuudha. So for start this topic we can start by this one, brainstorming. Reflect on any preventive method you are aware of. Kana dura yoo kompiitara keenya eeggannoo goonee fi beekna ta'e warreen waan eeggannoo akkamii akka gochaa turre mee ofii keessan reflect godhaa isa jedhudha jechuudha. Maybe kompiitara keenyaaf Antivirus install gochuu ta'uu danda'a. Kompiitara keenya qulqullina isaa eeguu ta'uu danda'a. Warreen sun isaanii preventive maintenance jedhamu jechuudha. So preventive maintenance is the practice of taking measure in hardware industry that reduce risk of hardware failures. Reduce risk of hardware failures jedhamu gargaara jechuudha. Akkas jechuun kompiitara keenya fayyuma isaa jira garuu gara fuulduraatti yoo nuti eeggannoo sun gochuu dhiifne hardware failures ta'uu danda'a jechuudha. So eeggannoo nuti goonu suni preventive maintenance jedhama. It also improve the likelihood of quick recovery in the event that failure does occur. So kompiitara keenya rakkinni tokko hin gahiin preventive maintenance kana yoo goona ta'e haluma salphaadhaan osoo gatii hin baasin yookiin immoo osoo maintenanceedhaaf gatii hin kaffaliin kompiitara keenya umurii dheeraa jiraachuu danda'a. Akkasumas immoo itti also improve this one. Also it is maintenance activity include performing down on different hardware components such as circuit board, memory, replacing any components that show sign of excess wear. Yeroo preventive maintenance taasisnu kana kaa'ama fakkeenyaaf kompiitara keenya kuni hardware fi software irraa dhufeera. Hardware kompiitara keenya bakki tokko miidhameera yoo ta'e, bakka miidhame sun replace gochuudhaan warra kaan oolchuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf circuit board jijjiiruudhaan, memory jijjiiruudhaan. Akkasumas immoo warreen mallattoo excess wear kan jettu kana qabu jijjiiruudhaan kompiitara keenya guutummaa isaa eeggannoo gochuu fi dandeenya jechuudha. Yoo jijjiiruu baanne hundumni isaa wal fudhatee gara hojii dhaabuutti yookiin immoo gara troubleshooting gidduu dabarsuu danda'a jechuudha. It also include keeping hardware component clean from dust. Awwaara kan jennu kun amma kompiitara keenya hardware warra baay'ee miidhu jalatti ramadamu dust kan jennu. To reduce the likelihood of overheating and hardware failures. Yeroo baay'ee kompiitara keenya yeroo fayyadamnu sagaleen tokko dhageessu jira. Sagaleen jedhu dhageessisu ni jira jechuudha. Yeroo sun maal yoo ta'e sagaleen sun kan dhageessu central processing kompiitara keenya yookiin immoo laaptooppii keenya ta'uu danda'a yookiin deeskitooppii keenya ta'uu danda'a yeroo awwaara irra baay'atudha. So awwaarota sun yookiin immoo dastii irraa qulqulleessuudhaan fayyummaa kompiitara keenyaa eeggachuu dandeenya jechuudha.
overheat yoo hirribne umurii kompiitara keenya irra fagaachuu danda'a. Also preventive maintenance for dust. Kompiitara keenya yeroo baay'ee wanti miidhu dust ishee dhufan yookiin immoo awwaara isa jennu sun jechuudha. Biyyoo jechuu dandeenya jechuudha bakka tokko tokkotti. So dust kan jennu kanadha jechuudha. There are various ways of cleaning the dust of the computer. Some of example preventive maintenance against dust such as clothes, strategy sun jechuudha chemical cleaner waan akka alkoolii fayyadamnu qabna amma screen qulleessuudhaaf chemical cleaner jedha. Another thing is vacuum cleaner are presented below. Vacuum cleaner kan jennu immoo air compressor computer keenya yookaan internal computer keenya bakka close fi bakka chemical cleaner kun hin geenye qilleensaan pirijeriidhaan afuufuu dandeenya jechuudha. Vacuum cleaner jechuu dandeenya shimmo. So close kan jennu kuni uffattoota warreen akka jirbiirraa hojjetaman ta'uu danda'a. Warreen kun amma fakkeenyaaf mallattoo closeeti. Strategy kan jennu the outside of computer case can be cleaned using soft cotton cloths. So hardware party computer keenya kuni hundisaa close kanaan qulleessuu dandeenya jechuudha. Keyboard ta'uu danda'a, screen computer keenya fuuldura keenyatti nutti mul'atu kan ta'uu danda'a. Awwaara irraa clean gochuu dandeenya jechuudha. So kuni isa jalqaba dust clean gochuuf nu gargaartu jechuudha cleaning. Another thing is erga isa boodee boodamuu maal goona? Chemical cleaner. Chemical cleaner. Bakka biyyoodhaan qulleessine sun close sun qofti gahaa miti. Ishii kanaan immoo chemical cleaner kanaan immoo waan akka alcohol free spray kan jennu jira. Alkoolii percentii guddaa qabu osoo hin taane free kan ta'e spray such as coil cleaner kan jennutu jira. Computer keenya screen fayyadamne yeroo baay'ee screen kanatti qulleessuuf gargaaramna jechuudha. Erga close dhaan qulleessinee booda more clean gochuuf dust irraa balleessuuf kana fayyadamna jechuudha. Another thing is vacuum cleaner. Vacuum cleaner kan jennu kun immoo bakka close fi chemical cleaner kun hin geenye inside of our computer, inside of our system unit ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf keyboardota keenya kana jala jala yoo chemical cleaner fi dust close hin geenye pirijeriidhaan afuufuudhaan vacuum cleaner kanaan geessisuu dandeenya jechuudha. Vacuum cleaner kanaan qulleessuu dandeenya jechuudha. Dust on the outside of computer can travel through cooling fan to inside part of the computer. Yeroo baay'ee bakki nuti hojjennu naannoo awwaarritti baay'atu yoo ta'e hanga dhaqee cooling fan kan jennu jira computer keenya keessa system unit keenya keessatti system unit keenya keessa yookiin immoo waan akka boxii sun keessatti cooling fan kan jettu jira. Cooling faniini CPU keenya yeroo baay'ee recycle godhanii hojii naannaa. Yeroo naanna'ummoonni ho'a sun hir'isuuf kan nu gargaartu cooling fans jedhamti. Cooling fans sun irra awwaarri yoo bu'e immoo computerri keenya overheat ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee ho'u immoo ni miidhama computerri keenya. So awwaara sun irraa balleessuuf ishii kana fayyadamna jechuudha vacuum cleaner. Itti afuufuudhaan keessaa awwaara balleessuu dandeenya jechuudha. So hardware preventive maintenance jechuu dandeenya jechuudha warreen kana yeroo taasifnu. Dust on the outside of computer can travel through cooling fan to the inside of part of computer. Accumulated dust prevent flow of air. Argitanii yoo awwaarri kun nuti baay'ate jechuudha maal dhorka? Prevent flow of air and reduce the cooling of components. Hot computer components are more likely to break down. Argitanii yoo baay'ee ho'e gara breakdown itti deemuu danda'a, gara hojii dhaabuutti deemuu danda'a. So yeroo kana maaltu ta'a jechuudha. Eeggannoo jalqaba hin taasifne waan ta'eef computer keenyaaf gara troubleshooting nu ceesuu danda'a jechuudha. Troubleshooting maalidha jennee irraa erga rakkinni uumamee step nuti fayyadamnee rakkina sun furruudha. Kun garuu osoo rakkinni tokko hin uumamin eeggannoo nuti jalqaba irra gochuu fi dandeenyudha. So warri amma asitti dubbanne kuni close fayyadamnee, chemical cleaner fayyadamnee, vacuum cleaner fayyadamnee torban ta'uu danda'a, guyyaadhaan ta'uu danda'a. Schedule baafneeti gochuu dandeenya jechuudha yeroo baay'ee. It is good to make this regular. Argitanii habit like monthly to clean computer air ventilator, connection port and keyboard. Ji'aan ta'uu danda'a, torban lamaan ta'uu danda'a, torbaniin ta'uu danda'a. Yoo yeroo hunda akkasitti qulleessine
umurii kompiitara keenya yeroo dheeraa tursiisuu dandeenya jechuudha. So this one is considered as what? Hardware preventive maintenance jechuu dandeenya jechuudha. Another thing is run antivirus. Kan immoo gara software itti fudhachuu dandeenya ishee kana immoo. Software run antivirus. Antivirus kan run goonu operating system keenya irratti. So our operating system is categorized under software preventive maintenance. Yoo fayyummaa operating system keenya eegne, yoo fayyummaa applicationota computer keenya irra jiru eegne, software preventive maintenance taasifne jechuudha. Windeen keenya osoo gara fail ta'uutti hin deemin dura fayyummaa isaa eeguudhaaf antivirus irratti install gochuu qabna yookiin immoo run gochuu qabna jechuudha. So computer virus is a type of computer program that replicate itself by modifying other computer program and inserting it in code. Ofuma isaa yeroo baay'ee computer virus kan jennu computer keenya irratti tokkicha erga galee booda ofuma isaa of baay'isa jechuudha. Ofuma isaa of baay'isa jechuudha. So computer may be infected with virus when they are connected to the internet or when someone is flash disk inserted into computer system. Computer virus kan jennu kuni yeroo kamidha computer keenya kan beeku tokko yoo nuti internet irratti connected taane jiraan lammaffaa yoo flashin yookiin immoo USB flashin nama biraa gara computer keenya irratti connected ta'e computer keenyatti seenuu danda'a jechuudha. Akka inni hin seenneef maal gochuu qabna? Run antivirus yookiin immoo antivirus yoo filatamoo computer keenya irratti install gochuu qabna jechuudha. So that one is considered as basic software preventive maintenance jechuu dandeenya jechuudha. Another thing is antivirus kan jennu kuni which is also known as anti-malware. Malware jechuun karaa tokko virus jennu kana jechuudha. Which is also known as anti-malware is computer program used to prevent, detect, remove malware. Antivirus kan jennu kun maal godha jechuudha? Waan sadii hojjeta computer keenya irratti. Tokko prevent godha. Jalqabumayyuu akka virus computer keenya hin seenne dhorka. Lammaffaa immoo yoo seene yeroo ta'e immoo detect godha. Detect jiraachuu fi jiraachuu seenuu fi seenuu dhabuusaa check godha. Erga check godhee maal godha? Remove godha jechuudha. This one is the function of this antivirus jechuu dandeenya jechuudha. There are freeware and the commercial antivirus software. The freeware antivirus software can be freely downloaded and used. Yeroo baay'ee nuti amma fakkeenyaaf Itoophiyaan jechuudha we considered as a developing country. Developing country warra jennu immoo warra fakkeenyaaf sub-Saharaa gadi jiran kana kaampaanoonni biyya alaa waan baay'ee firii nuuf kennu hin binnu jechuudha. Firii nuuf kennu akkana jechuun commercial antivirus warra bitamee fayyadamu miti kan nuti fayyadamu jechuudha. Yeroo baay'ee firiidhuma nuuf kennu download goonee fayyadamu. Some example of free antivirus software is Avasti ta'uu danda'a, AVG ta'uu danda'a, Avira ta'uu danda'a, Bit Defender ta'uu danda'a. Kana qofa miti. Smartif ta'uu danda'a. Baay'eetu jiru jechuudha. Antivirus haaraan yeroo dhiyoo baay'ee dhufaniiran baay'eetu jiru jechuudha. So warreen kun computer keenya irratti install yoo goone prevent virus detect godha remove gochuu danda'a jechuudha. In order to install antivirus software step kana fayyadamne immoo fakkeenyaaf computer nu bira harka keenya irra qabnu kana fayyadamne yookiin immoo step kana fayyadamne computer keenya irratti install gochuu dandeenya antivirus. Search the first step is search the antivirus software, for example on Google. Google irra search gochuu dandeenya jechuudha. Google irra search goona. Maal jennee search goona? Maqaa isaa barreessina. Fakkeenyaaf antivirus wanni warreen kana nuuf fiduu danda'a. Yookiin immoo Avast yoo jenne kanuma AVG yoo jenne Avira, Bit Defender yoo jenne nuuf fida jechuudha. Then click on the search result on the name of antivirus software when to download. Fakkeenyaaf fakkii shanjaa kanarratti akkasitti yeroo dhufnu fakkeenyaaf bakka kanatti antivirus jedhees barreesseera namni kun. Antivirus yeroo jennee search goonu free antivirus software Avastif jedhamu argitanii bara 2021 baheeru. PC protection jedha argitanii prevent ni godha, detect godha, remove godha jechuudha. Kana sadan keessa hin darbu jechuudha virusii yookiin immoo malware wanti jennu sun. Suniin booda maal godha jenna? Click irratti godha jennee irratti. You can directly install from the internet or save the antivirus for on your hard disk.
yeroo sitti click irratti goonu kana tokko direct install gochuu dandeenya computer keenya irratti. Lammaffaa gara flash yookiin immoo hard disk keenyatti download goonee nama biraatiif illee kennuu dandeenya jechuudha. So kan nuti tolee gochuu dandeenya nuti yeroo biraan fayyadamuudhaaf gara computer keenyatti save gochuu dandeenya. Step sadaffaa irratti step if it is saved on the disk, install the antivirus software in the same way you install or the type of application software by starting setup file. Kana jechuun amma fakkeenyaaf step 4 kun immoo tokko maal goonanne direct computer keenya irratti install gochuu dandeenya. Lammaffaa immoo maal goona hard disk yookiin immoo external storage keenyatti save goonee yeroo biraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Steppiin arfaffaa irratti immoo erga download goonee applicationota biraa install gootanii beektu yoo ta'e step sun fayyadamnee install goona isa kanallee jechuudha. So this one is all the step we apply to install antivirus on our computers. Can apply gochuu dandeessu. Another thing, it is important to run the antivirus program on regular basis. Argitanii akkuma awwaara computer keenya irraa closeedhaan, chemical cleaneridhaan, vacuumidhaan qulleessinu suni hardware keenya qulleessinu suni antivirus keenya yookiin torbaniin yookiin torban lamaan yookiin torbanitti yeroo sadi run gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maal gochuuf? Faayilota keenya qulqulluuf save gochuuf corrupt filing computer keenya keessa jiraachuu ba'a. Isaanis save gochuuf run gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Regular basis to make sure any change made or files that are downloaded have not compromised the system. Additionally, running the antivirus program because some of malicious program embedded into system without warning and require specific action to trigger. So, scan gochuu yeroodhaan software preventive maintenance keessatti ramadama jechuudha. Osoo faayilli keenya nu jala damage hin ta'in, osoo faayilli keenya miidhamin, osoo windoon keenya fail nu jalaa hin godhin eeggannoo gochuufi jechuudha barreessu. Another thing is on activity 5.5, this is a problem you will face if you do not install antivirus software on your computer. I think kana gootaniitu jedhee yaadu. Jalqaba computer keenya argatanneen hojiin keenya jalqaba antivirus computer keenya irratti fe'u. Yoo hin feene ta'e immoo rakkinoota akkamiitu face goone yookiin immoo nu mudate. Rakkinoonni mudachuu danda'an akka fakkeenyaaf faayiloonni corrupt ta'uu danda'a, operating system keenya fail gochuu ta'uu danda'a. Warreen sun rakkinoota face gootan yoo isin immoo dhuunfaa keessanitti wanti isin mudate jiraate listi nuuf gochuu dandeessu jechuudha yookiin immoo comment nuuf gochuu dandeessu. Another reflect on computer problems that will be caused by dust. Rakkina awwaaraatiif computer problemii jiran reflect godhaa. Awwaarri computer keenya yoo seeni maal godha jenneera? Qaamni yookiin komponentiin computer yookiin immoo central processing unit kan jennu suni akka ho'u taasisa. Yoo inni ho'e immoo already paartiin computeroota warri kan miidhamu akka danda'anidha jechuudha kan ani isinitti himee jechuudha. So warreen sun waan isinitti fakkaate comment gochuu dandeessu reflect godhaa jechuudha. Another thing is after we run antivirus on our computer, backup is another basic preventive maintenance. Backup kana sirriitti barachuu qaba computer kee yeroo fayyadamtan faayila backup gochuu jechuudha. Faayila backup jechuun faayila computer keenya irratti argamu bakka biraa kaa'uu jechuudha yookiin immoo external hard disk irra ta'uu danda'a, cloud storage irra ta'uu danda'a, bakka biraa kaawwachuu jechuudha. Sababni isaa maaliifidha? Operating system keenya fail gochuu danda'a mala yeroo tokko soluuti hin beekin. So backup ishiin jennu kun of eeggannoo jechuudha. Of eeggannoo faayila keenyaaf goonu. Backup is a process of transferring data or file from computer system to external storage device. Argitanii bakka biraa kaa'uu jechuudha. Storage biraa kaa'uu jechuudha. Cloud storage irra kaa'uu jechuudha. Yoo computer keenya kana dhabni yoo hattuun iyyuu fudhatte nu gargaara kun jechuudha. Argitanii? So this one is considered as basic preventive maintenance.
The backup file is used to recover data loss during computer failure. Argitanii failure yeroo jennu kana baduu ta'uu danda'a, computer gubachuu danda'a, computer baduu ta'uu danda'a, computer hatamuu danda'a. Eeggannoodha jechuudha kun. Fakkeenyaaf sin barattoota yeroo ganaadha sin amma fakkeenya barattoonni kutaa tokko fakkeenya sadarkaa yuunivarsiitii maastersii yeroo baratan yeroo PhD baratan sinitti barachuu qaba jechuudha. Riisarchii guddaa hojjettu yookiin immoo piroojeektii guddaa hojjettu yoo ta'e backup gochuu qabdu waan hojjettan gatiitti baaftaniitu yookiin immoo itti dadhabdaniitu waan ta'eef kompiitarri sun yoo sin jalaa bade namni baay'een sadarkaa lubbuutti of baasutti illee ni jira jechuudha. Kana irra deebi'ee waggaa 3-4 itti dadhabee na jalaa badee jedhee jechuudha. So of eeggannoodhaaf kaawwachuu qabdu faayila keessan. So backup jedhama waa'ee sun ibsa. So backup kan jennu kunis basic preventive maintenance jechuu dandeenya jechuudha. So backup gochuuf immoo wantoota nuti gochuu qabnu figure 5-9 irra jira. Computer user should have at least one method for backup user data, whether it is on cloud storage record and Google Drive, Amazon Web Service, nama fakkeenya yeroo baay'ee service ishii kana nu kenna. Faayila keenya hanga giiggaa baay'ee guddaa ta'etti internet irra kaawwachuu dandeenya jechuudha yookiin immoo cloud irra kaawwachuu dandeenya jechuudha. So backup keenya immoo fakkeenyaaf kan kun ishiin kun kan ibsitu backup keenya maal gochuu qabna 2018 keenya yoo ta'e hanga 2019 nuti kompiitara keenya irratti waan garaagaraa dabalneerra. So auto date ta'uu yookiin immoo cheekii gochuu qabdu jechuudha. Backup are available computer user will not have to worry about losing the work in the event PCs and speed crash. So ishi kana cheekii gochuu qabdu jechuudha. Backup gochuu qabdu. Backup yeroo godhu immoo lookaal irra ta'uu danda'a, internet yookiin immoo cloud irra ta'uu danda'a. Data backup. So backup is the first step before any troubleshooting or computer system is done. Amma maal isiniin jedheera chapterii kana keessatti waan lama kan nuti beekuu qabnu waan tokkoffaa maalidha? Troubleshooting maalidha? Computerri keenya erga miidhamee miidhaa sun irraa fayyisuuf yookiin suphuuf stepping gargaaramnu troubleshooting jedhameera. Troubleshooting biroo sun gahiin garuu preventive maintenance baay'ee barbaachisaadha. So backup is the first step before any troubleshooting or computer system is done. Sababni isaa iyyuu resultii troubleshooting kun yookiin positive ta'uu danda'a yookiin negative ta'uu danda'a. Yeroo waa suphinu yookiin ni fayyifna namni tokko fakkeenya surgery yeroo ta'u namni tokko hospitaala deeme yookiin ni fayya yookiin ni du'a. Kanas akkasumatti yaaduu qabna jechuudha. Kanaaf wanti nuti jalqaba gochuu qabnu backup faayila keenya ol kaawwachuu qabna jechuudha. Isinitti barachuu qaba kun. If backup has not been taken, do not take any troubleshoot activity. Hin eegaliin backup gootu taanaan jalqaba hin eegaliin jechuudha. Troubleshooting gochuu hin eegaliin, hojjechuu hin eegaliin, kompiitara kana hiikuu hin eegaliin. Backup gootu taanaan. Before undertaking any troubleshooting, it is recommended to check with the computer user about the date of the last backup. Kana qabachuu qabna yeroo dhumaatiif maal content maal akka keenya. Data integrity of the backup and availability of all backup media for the restores. Warreen kana hunda cheekii gochuu qabna jechuudha. So akkasuma gochuuf immoo step ishii kana hordofu. The following step can be followed to take backup on Windows-based computer system. Kana jechuun yeroo baay'ee Windows 7, Windows 10, Windows 11 warreen sun fayyadamna amma nuti amma fakkeenyaaf Ubuntu, Linux kan jedhamu operating system ni jira. Windows warra fayyadamuuf steppiin kun backup gochuudhaaf kan qophoofte jechuudha. Jalqaba control panel barreessaa asitti kun hojii kanarratti searchii kanarratti dhuftanii control panel barreessitu. Control panel yeroo barreessitanii ni dhufa jechuudha. Ofiisaa control panel kan jedhu bakka kanatti control asitti dhufa jechuudha. Control panel ettanii click irratti gootu. Click irratti gootanii backup and restore kan jedhu ni dhufa. Suniin booda setup backup gochuu dandeessu jechuudha. Akkas jechuun kun iddoo kan backup and restore isheetu kanarratti click goona jechuudha. Click yeroo goonu setup backup kan jettu kun dhufte kun iddoo kanatti.
warreema kana nutti maa jira jechuudha setup backup. Then window will be displayed as shown this one. Suni booda window keenya setup backup irratti create system image jedhaan backup gochuu dandeenya. Create system repair disk jedhaan gochuu dandeenya jechuudha. Faayila keenya karaa sun then click on create system image kan ishee kana jechuudha. Suni booda select the storage hard disk ta'uu danda'a. Network filachuu dandeenya. DVD garuu baay'ee nuuf hin qabatu waan ta'eef inni ifna ishee kana nu barbaachiftu xiqqoo baay'ee qabatu kuni garuu select the storage drive kan jedhu irratti waan qabnu fakkeenyaaf dura qopheeffachuu qabna jechuudha. Then click on the next button and finally click on start backup button. Karaa kana faayila keenya kaawwachuu dandeenya jechuudha. You can alternatively write backup on the Windows search box at the lower left corner and then select backup setting to open the backup window. Bakka fakkeenyaaf control panel jennee dhufne kana direct backup jennee soo barreessine illee argachuu dandeenya isa jedhu sun nutti himaa jira kuni jechuudha. Step baay'ee deemuu gaafatu. Another thing is scan hard disk. Hard disk jechuun computer keenya kanarratti wanti hunda store godhee kan nuuf qabatu hard disk. Faayila keenya yookiin immoo data keenya suurota garagaraa, PDF garagaraa, documentii garagaraa kan nuuf qabatu hard disk keenyadha computer keenyarra. Akkasumas immoo applicationota garagaraa kan nuuf qabatu hard disk kanadha. Hard disk kana kanaaf maal gochuu qabna jechuudha? Scan gochuu qabna. Maaliin? Antivirus jalqaba siniin jedhe suniin jechuudha. So this one is also considered as software preventive maintenance. Software preventive maintenance. When all the files are deleted from the hard disk and the new file are saved, the file become fragmented. Argitanii amma fakkeenya computer keenyarraa waa delete yeroo goonu bakki sun free ta'a. Waan itti yeroo daballu immoo bakka sun faayila haaraadhaan bakka bu'aa jechuudha. So waan sun maal jedhama? Fragmented jedhama. So fragmentation is the scattering of portion of file in the disk in the adjacent areas, thus greatly slowing access to the file. When hard disk is new, the operating system put file disk continuous next to one another. Amma fakkeenyaaf gigabyte hard disk gigabyte 100 qabu 1000 qabu so binnee galle faayila keenya yeroo keenya tartiibaan ta'a jechuudha. Erga tokko taa'etu next to another tartiibaan ta'a jechuudha. Sun amma yeroo university galtu barachuu dandeessu. We learning the concept of data structure. So barreessuun akkanatti ta'a jechuudha hardware keenyarra. Barreessuun immoo step ishii kana hune. Nama fakkeenyaaf 1000 qabna yoo ta'e 300 taasisuu dandeenya. Isa tokko immoo 300 bakka meeqatti baasuu dandeenya jechuudha. So defragment jenna jechuudha warree kana. Tokko immoo 400 taasisa. Akkanatti adda qoonni ishii kanarra fakkeenyaaf operating system keenya yookiin ishii kanarra immoo faayilota nu barbaachisan yookiin kanarras waa biraa kaa'uu dandeenya jechuudha. So fragmented disk, defragment yeroo goonu immoo hundi isaa argitanii kun hundi walitti deebi'ama. Kumni tokko sun kana. Kun immoo bakka afuritti bayyana. 1, 2, 3, 4. Kun defragment jedhama. Kun immoo fragmented disk jedhama. Kuma tokko isa qabnu sun akkasitti adda qooduu dandeenya. Ishii dhumaa kana immoo 100 taasisuu dandeenya jechuudha. Bakka afuritti baafne. Ishii immoo kuma tokko hunda isaa walumatti dandeenya. Kun immoo waan kee jechuu dandeenya jechuudha. Kuma tokko. So this one is considered as scan yeroo goonullee warreen kanadha jechuudha kan nuti goonu. Faayila fakkeenyaaf osoo kana guute faayila wayii yeroo asii balleessinu bakka kun firii taati. Kan biraa yeroo itti daballu immoo bakka kana eegala jechuudha. So stepuma kana fayyadamnaa jechuudha. Warreen sun gochuuf immoo warreen kana fayyadamna. First, the following step can be followed to undertake disk defragmentation. First type window administrative. Kuno bakka kanatti window administrative jennee soo barreessine ni dhufa jechuudha. Windows administrative. Argitanii? Ishii kanarratti osoo kilii goone kanatu nu dhufa kuno. Kanatu nu dhufa. Yeroo kun nu dhufu immoo akkasitti qoqqooduu dandeenya jechuudha. Then double click on defragment and optimize the drive. Click on Shigon, kanatu banama. Then window show kana nuti mul'isa window keenya lashika.
gochuu dandeessu jechaadha. Warri nuti asirraa kana dubbiftanii gochuu dandeessu. Select the drive and click on the optimal button. Optimization tu kanarratti click gochuu dandeenya. Defragment disk optimization window. As shown in this 5.1.2 if drive current status say 0 fragment, there is no need to defragmentation. Yeroo si click goonu percentage lakkaa 0 irraa gadi ba'a. Yeroo 0 gahu no need of defragmentation jechuudha. Shirarratti click gootu jechuudha. Another thing is power protection device wanti jedhamantu jira. Warreen kun immoo warreen kam waliin of eeggannoo nuti karaa elektirikii gochuu qabnu warreen nuti himanda jechuudha. So this one is considered as basic hardware preventive maintenance. Amma fakkeenyaaf computer koo gubate, mobile koo gubate, TV koo gubate hanjennu yeroo sun eeggannoo ishii kana gochuu dhiifneetudha jechuudha. Power protection devices. Elektirikii nuti gara computer keenya irratti fayyadamnu computer keenyaaf hanga fayyadu qofatu darbuu qaba gara computer keenyaatti. So yeroo tokko rakkina naannoo keenyatti mudatu irraa ka'ee yeroo device tokko computer keenya dhabuu qabna. Isaaniin immoo of eeggannoo gochuuf warreen kana fayyadamuu qabna jechuudha. Electric power carries many problems on computer hardware components. Yeroo baay'ee du'aa gochuu danda'a computer keenya. The following tools are used to prevent potential damage that can be caused by electric. So kunillee of eeggannoo jalqaba gochuu qabna jechuudha. So computer keenya hin gubatiin, so computer keenya waa hin ta'in. So preventive maintenance jennee jalatti ramadaa jechuudha power protection device. Tokko surge protector kan jedhu jira amma fakkeenyaaf laboratory computer afaa keessatti fayyadamu. Surge protector kun maal fayyadama jechuudha? To protect against too much electricity. Yoo yeroo tokko fakkeenyaaf hanga barbaannu ol computer keenya yoo seen electricity ni computer keenya gubuu danda'a. So we use this surge protector. Surge protector kun maal godhe jechuudha? Hanga nu barbaachiftu qofa gara computer keenyaatti dabarsitii jechuudha. Plug all your hardware into surge protector. Fakkeenyaaf mana keessaan warri amma TV maatii keessan qabu warreen akka gaatoo fa'aa beekuu dandeessu waan akkasumii sun. Gaatoon sun maal godha jechuudha? TV'n keenyatti waan hin barbaachifne wayii humni elektirikii guddaa wayii yoo dhufe gaatoon sun hin dabarsu. Fuse wanta jedhamtutu jirti fiiziksii keessa ni beektu. Fuse sun maal gooti? Break gooti jechuudha gara computer keenyatti humni ol akka hin dabarre dhorkiti jechuudha. Kanas 5-13 irratti ilaaluu dandeenya. Another thing is stabilizer jennu jirti. To ensure the level of voltage being supplied at the desired level. Hanga barbaachifnu qofa dabarsiti kunillee. Kun hundi of eeggannoo nuti computer keenyaaf godhudha. Fakkeenya warreen kana ilaalaa. Orkuudhaaf power surge protector jenna jechuudha warreen kana. Another thing is use voltage regulator. Kana kun wala TV keessan faatti kana fayyadamtan yemmasin. Regulator to protect against too little electricity. Plug your computer into voltage regulator. So called TV daafis ni ta'a, computer daafis ni ta'a, deviceota garagaraaf ni ta'a. Another thing is UPS. Kun immoo machuudha laboratory computer amma fakkeenya university keenya keessa jiran mabu. Osoo waa hojjechaa jirruuti computer keenya ibsaan yoo bade desktopin computer keenya jechuudha amma fakkeenyaaf online dha. Direct yeroo electricity connect goone hojjeta electric yeroo badu dibada. Waan akka mobile yookiin immoo waan akka laptop electric storage godhan hin qaban battery ni qabu waan ta'eef desktop computer. Garuu ishiin kun maal gooti? UPS kan jennu kun kana osoo hin taane kun UPS kan jennu kuni wanta nuti hojjechaa jirru hanga save godhannutti electric nuuf kenniti jechuudha UPS kan jennu. UPS kan jennu sun UPS power surge. Direct waan nuti hojjechaa jirru hin badu jechuudha. So of eeggannoo warreen kana gochuu qabna yeroo computer keenya fayyadamnu yeroo TV fayyadamnu warreen akka electronics garagaraa yeroo fayyadamnu warreen kana yoo goone maal goone jechuudha? Hardware preventive maintenance kan jennu jechuudha. Argitanii? Kun amma hanga daqiiqaa 5 hanga 30 fa'aa store gochuu dandeessa jechuudha shiin kun. Ibsaan badeetiyyuu. So it also act as surge protector. Another thing is this one. Another thing is shut down properly. Computer keessa yeroo kamillee yeroo fayyadamtanii turtan seeraan shut down godhaa yookiin immoo cufaa. Callistaniituma ibsaarraan buqqisiinaa yookiin immoo chaarjera sarraan buqqisiinaa.
shut down properly. Akkas jechuun immoo fakkeenyaaf bakka kanarratti soo bu'ee amma mallattoon ishiin kun dhufti. Argitanii? Ishii kanarratti yeroo bu'u, paawarii kanarratti yeroo bu'u, restart, shut down, sleep jettu kun jirti. So shut down kanarratti kilik godhee seeraan hanga xumuraatti mursiisuu qaba jechuudha. Akkuma barbaade kompiitara koo ibsaarraa buqqiseen akkam barbaade callisee gadi cufuu hin qabu jechuudha. So this one is considered as hardware preventive maintenance. Akka kompiitara keenya hin miidhamneef eeggannoo yeroo dheeraa gochuu qabnu jechuudha. At the end, make sure you save your work before closing or your program. Shut down your PC. Kana jechuun yeroo waa hunda hojjennee xumurree gara deemuu yookiin hojii keenya yeroo xumuru kompiitarri keenya illee boqonnaa barbaada jechuudha. Boqonnaa barbaada jechuun shut down gochuu qabnu. Leaving your PC turned on when it is not used to prevent it from calling. Argitanii yeroo shut down goonu kompiitarri keenya homaa hin hojjetu ni boqota. Ni qorra jechuudha. CPU'n homaa hin hojjetu kanaaf ni qorra jechuudha. And can impact the machine performance. If shutting down interferes with your daily routine or business requirement, put your computer into a low power or hibernation mode. Now, yeroo tokko tokko immoo sleep gochuu dandeenya, hibernate gochuu dandeenya, yoo dafnee kompiitaricha bannee fayyadamne yoo ta'e. Hanga shut down goon hibernate gochuu dandeenya yookiin immoo low power gochuu dandeenya jechuudha. Another disk is the purpose of taking backup. Kana sinitti maariyamu fakkeenya barannee yeroo waan ta'eef siniyyuu disk gochuudha. Reflect on the effect of disk defragmentation on your computer. Isuma dura dubbannee ishi kanallee irratti disk gochuu dandeessu jechuudha. So this chapter 5 is completed by this concept of troubleshooting and preventive maintenance. So wantoota lama qabannee irraa jechuudha chapter kana keessatti. Yeroo baay'ee wanti ani isin gorsu akka kompiitara ogeessa kompiitaraa tokkotti preventive maintenance baay'ee murteessaadha. Gara maalii osoo hin darbiin dur gara troubleshooting osoo hin darbiin dur. Troubleshooting jaalannee miti jechuudha kan deemu. Akkas jechuun kompiitara nuti amma fakkeenyaaf akka nama tokkootti fakkeenya yoo isin fudhadhu dhukkubsanni hospitaala deemuu fi osoo hospitaala hin deemiin warreen akka ispoortii fa'aa hojjechuu jechuudha. Dhukkubsanni hospitaala deemuu jechuun troubleshooting isa jedhu suntu akka laayinii irratti ta'a. Osoo manuma keenya osoo jiru ispoortii hojjechuu ta'uu danda'a, nyaata keenya seeraan nyaachuu ta'uu danda'a. Inni immoo maal jennaa osoo dhukkubsatiin preventive maintenance ofiif gooneerra jechuudha. So warreen sun gara kompiitaraatti hiikaa warreen kana dubbisaa. Next chapter 6 fundamental of programming. Ishii kana seeraan waliin barannaa jechuudha. Maybe Python ta'uu danda'a, JavaScript ta'uu danda'a, HTML ta'uu danda'a, C# ta'uu danda'a, C++ ta'uu danda'a. Warreen kana konseptii isaa haala gaariin barannatti guddachaa deemtu sinis illee piroograamirii ta'uu dandeessu waan ta'eef gara fuulduraatti jechuudha. So yeroo ta'an waliin kana barannaa ammaaf turtii gaarii hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Galatooma bye bye. Ciao ciao.